turista sa Sri Lanka nahulog mula sa umaandar na tren. Hala, bakit naman kaya siya nahulog? Nakaligtas naman kaya siya mula sa pagkakahulog na ito? Naku, alamin po natin ang lagay ng babae mula sa mga balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Mga terminal ng bus, pantalan at mga paliparan dinagsana ng mga biyahero. Kamara, pag-aaralan ng 1-year suspension ng premium payments ng PhilHealth. Pentagon, iniulat na lalong lumakas ang nuclear force ng China. Russian President Vladimir Putin nakikipag-usap sa bagong namumuno ng Syria. At pagsabog ng isang gas tanker sa India, pumatay ng 9 na katao. Nagdagsaan na po ang mga biyahero sa mga terminal ng bus, pantalan at maging sa mga paliparan para bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay para makapiling ngayong holiday season. Ayon sa ulat ng Manila International Airport Authority, nakapagtalang na iyan ng 140,000 hanggang 150,000 ng mga pasahero araw-araw mula noong December 15. Pero inaasahan pa nila na tataas pa ito sa 156,000 by December 22. Sa mga daungan naman ay inaasahan ng Philippine Ports Authority ang 4.5 milyon ng mga pasahero sa pagitan ng December 15 at January 3. Habang ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay nakapagtala ng mahigit 160,000 ng mga biyahero noong Huwebes lamang ng gabi. Inaasahan din ng mga opisyal ng terminal na tataas pa ang bilang ng mga pasahero na hindi bababa sa 150,000 araw-araw simula Biyernes. Sa kabila nito ay nananatiling available ang mga upuan para sa mga biyahero. Pag-aaralan na mababang kapulungan ng Kongreso ang rekomendasyon na magkaroon ng 1 taong suspensyon ng pagbabayad ng premium payments ng mga miyembro ng PhilHealth. Ayon mismo kay House Speaker Martin Romualdez, nagsasagawa muna ng investigasyon ng Kamara hinggil sa fund management ng PhilHealth sa susunod na taon. Anya, isasabay na rin dito ang paghahanap ng solusyon kung paano naman mapapagaan ang pagbabayad ng premium ng mga miyembro. Subalit giit na mambabatas, kung mapag-alaman na stable at may surplus ang pondo ng PhilHealth ay tsaka lamang nila irerekomenda ang 1 taong suspensyon sa pagbabayad ng premium payments. Ang PhilHealth kasi ay binigyan ng 0 subsidy. Sa ilalim po yan ng 2025 budget dahil mayroon itong 600 billion pesos na surplus o sobrang pondo na dapat muna nilang gamitin. Mas palalawigin pa ng Department of Agriculture o DA ang kanilang programa na Rice for All kiosk sa mga pangunahing pamilihan at ilang istasyon ng tren. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, daragdagan pa ng ahensya ng 10 lokasyon ang kadiwa ng Pangulo Kiosk. Sa ngayon kasi ay nasa 24 na ang kabuang bilang ng mga kiosk sa Metro Manila sa gitna ng patuloy na pagpapalawak ng programa. Ang mga lugar na napasama sa listahan ay ang Alangaray Market, Kaunlaran Market at Phase 9 Bagong Silang Market sa Caloocan City. Agora Market naman sa San Juan City, Calentong Market at Addition Hills Market sa Mandaluyong, Muñoz Market, Marikina Public Market, Navotas Agora Market at New Marulas Public Market sa Valenzuela City. Sinigura naman ng DA na magsisimula sa 2025 ang paglulunsad ng mga ito sa mga probinsya para maraming Pilipino pa ang makikinabang rito. Dahil sa outbreak ng lumpy skin disease o LSD po yan, pansamantalang ipinagbabawal ng Department of Agriculture o DA ang importasyon ng mga buhay na baka at kalabaw, maging mga byproducts nito na galing ng Japan. Ayon
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalagang ipatupad ang import ban upang maprotektahan ang mga lokal na populasyon ng baka at kalabaw laban sa LSD virus. Ang LSD ay isang viral disease na pangunahing nakakaapekto sa mga baka na kadalasang humahantong sa malubhang komplikasyon o kamatayan ng naturang hayop. Kabilang sa mga sintomas ng LSD sa hayop ay lagnat, pangangayat ng hayop, pamamaga ng lymph nodes nito at naiipong likido sa ilalim ng balat ng hayop. Determinado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa orihinal na porma ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, bawat item at bawat linya ng national budget ay kailangang o kanilang dinadaanan upang makita kung ano ang dapat bigyang prioridad at hindi. Sinisilip din anya nila kung may mga proyektong naipasok na hindi bahagi ng initial budget request. Nais din ng Pangulo na ang budget para sa taong 2025 ay siguradong nakatuon sa mga mahalagang proyekto na priority ng gobyerno. Matatandaan ay pinagpaliban ni Marcos Jr. ang paglagda sa 6.352 trillion pisong national budget matapos maging kontrobersyal ang ilang line items nito. Partikular na ang zero subsidy ng PhilHealth at ang mababang alokasyon para sa Department of Education. Kinumpirma po ng Philippine Coast Guard na naispata nila ang aabot sa 12 Chinese vessels na naglalayag sa bisidad ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa PCG, nagsasagawa ng aerial surveillance ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources doon nang mapansin nito ang ilang barko ng China. Namataan ng ahensya ang 2 China Coast Guard vessels na nakaposisyon sa labas ng Bajo de Masinloc. Naispatin din ang aabot sa 7 Chinese maritime militia vessels na nakapalibot naman sa naturang karagatan. Namataan rin sa lugar ang ilang People's Liberation Army Navy vessel na may 50 nautical miles ang layo mula sa coast ng Zambales. Sa kabila naman ito ay nagsagawa ang PCG ng pamamahagi ng mga pagkain at groceries sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar, kung saan nasa 40 Filipino fishing boats ang namataang nangingisda sa naturang karagatan na sakop ng Pilipinas. Samantala, asahang muli ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa projection ng Department of Energy Oil Management Bureau, asahan ng 35 hanggang 70 sentimos sa taas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 1.10 naman hanggang 1.40 sentimos ang inaasahang pagtaas sa kada litro ng diesel, habang nasa 90 sentimos naman hanggang piso ang posibleng dagdag sa kada litro ng kerosene. Susunod, puwersang nuklear ng China lalong lumalakas. Russian President Vladimir Putin nakikipag-ugnayan sa caretaker government ng Syria. At French President Emmanuel Macron nagdeklara ng National Day of Mourning para sa mga nasalanta ng mayat. Mga detalye po ng mga balita niya natin iba pa sa pagbabalik na Mata ng Agila International.
Alam nyo na, bagong episode na naman ng Corina Interviews. Sa mga videoke lovers dyan, ako alam ko ng go-to song na ninyo ang mga kanta ni Miss Rachel Alejandro. Pero ang musika ng buhay ni Rachel, nakaka-inlove, nakakaiyak. Love letter daw ng kanyang ex-boyfriend ang hit song na Paalam Na. Sakit naman, papunta pa lang siya ng stardom. Gusto na raw niyang i-give up ang kanyang karera. Anyari? Lahat ng yan at marami pang iba. Dito lang sa Corina Interviews with Rachel Alejandro ngayong linggo 6 p.m. pagkatapos ng romantic comedy series The Goodwill sa Net25. Nagbabala ang Pentagon na lalong lumalakas ang nuclear force ng China. Sa kasalukuyan, may 600 nuclear warheads ang China at bumubuo pa ito ng mga bagong intercontinental missiles ayon sa Pentagon. Ang China na rin nila ang may pinakamalaking hukbong dagat sa buong mundo, habang ang hukbong panghimpapawid naman ito ay kasing lakas na ng sa Estados Unidos. Napansin din ng Pentagon na pinalalawig ng China ang pakikipagtulungan nito sa Russia. Kabilang na nila ang pagsuporta nito sa military industry ng Moscow. Naka-aalarma na rin nila ang partnership ng Russia at North Korea. Hindi rin inaalis ang Pentagon ang ideya na posibleng binibigyan ng Moscow ang Pyongyang ng weapons technology na ginagamit umano nito sa sarili nitong nuclear program. Giit pa ng Pentagon na ang pagsasali ng teknolohiyang ito ay salungat sa pampublikong pahayag ng China na tutol ito sa paggamit ng nuclear weapons sa Korean Peninsula. 4 sa 6 na panukalang batas na itinaguyod ng oposisyon ang veto ni South Korean acting leader Han Duck-soo. Kinwestiyon ng kasalukuyang leader ang mga legalidad ng mga nasabing batas. Ang pinagtatalunang panukalang batas ng mga mambabatas sa Seoul ay ang Grain Management Act. Sa ilalim po kasi ng batas na ito, kailangan bilhin ng gobyerno ang nabis na bigas kung ang presyo ng bigas ay masyadong bumaba na sa merkado. Ito ay upang maprotektahan nila ang industriya ng pagsasaka sa South Korea. Subalit, para naman kay Han, isang malaking pasanin para sa pamahalaan ang pagbili ng surplus rice at sa hulian niya ay hahantong ito sa karagdagang pagbaba ng presyo ng bigas sa South Korea. Ang isa pang pinagtatalunang panukalang batas ay ang National Assembly Testimony Appraisal Act. Magbibigay ito ng karagdagang kapangyarihan sa mga mambabatas na padaluhin ang mga tao sa mga pagdinig sa parlamento at magsumite ng mga dokumento. Kung maipatutupad ito, hindi maaaring tanggihan ng mga individual ang naturang mga kahilingan sa pamamagitan ng protection of trade secrets or personal information. Subalit, nanindigan si Acting Prime Minister Han na labag sa people's privacy ang nasabing panukalang batas. Dumipensa naman ang legal team ni South Korean President Yoon Suk-yeol na hindi nakagawa ang Pangulo ng insurrection sa kanyang deklarasyon ng martial law noong December 3. 어쨌든 대통령으로서는 내란죄에 대해서는 내란죄에 대해서는 하여튼 생각해 본 적도 동의하신 수도 없는 거죠. 생각해 본 적도 없으므로 동의하시지 않는다고 봐야 될 것입니다. Sa isang media briefing sa Seoul, kinuwestiyon ang tagapagsalita ng legal team ni Yoon na si Seok Dong-hyun kung saan sa mundo ang may leader na nagdeklara ng insurrection sa harap ng live press conference. Matatandaan kasi na ginawa ni President Yoon ang pagdedeklara ng martial law sa isang live television, bagamat makalipas ang ilang oras ay binawi rin ito matapos tutulan ng South Korean lawmakers. Tanong pa ng kampo ni Yoon na saan niya makahahanap ng insurrection na nagtapos din sa loob ng 2 o 3 oras dahil pinigilan ng National Assembly ang martial law. 물론 국민 여러분들께 놀라게 하고 좀 충격을 느끼시게 한 부분에 대해서는 이미 국민 여러분들께 사과드리신 바가 있고 또 앞으로도 기회가 될 때 그 점에 대해서는 분명하게 국민 여러분들께 송구하다는 마음을 견제하고 계십니다만 그러나 지금 앞으로
쟁점이 될 여러 가지 이 현안 사안들 이런 시비를 가리고 해야 될 부분에 대해서는 분명한 그리고 당당한 입장을 가지고 있다. Sa ngayon, nananatiling suspendido si Yon mula sa kapangyarihan nito bilang presidente matapos siyang i-impeach ng mga mambabatas noong Sabado. Bagamat hindi pa ito tuluyang napatatalsik dahil sa batas ng South Korea, ang Constitutional Court ang magpapasya kung pagtitibayin ito ang impeachment motion ng National Assembly sa loob ng 6 na buwan. Samantala, ipinag-utos ng korte kay Yon na isumite ang kanyang martial law decree, gayon din ang mga record ng cabinet meetings na kanyang idinaos bago at pagkatapos ng deklarasyon ng nasabing martial law. Itinakda naman ng korte ang preliminary hearing sa impeachment ni Yon sa December 27, hindi naman required na dumalo dito ang Pangulo. 또 이 사태의 성격상 대통령께서 당신의 이 생각과 견해와 소신을 밝혀야 될 절차 과정에서 밝혀야 될 부분이 있다면 미루지 않고 당신이 직접 하실 그런 의지가 있는 것으로 저는 보고 있습니다. 이런 데서 Ayon sa mga sundalong defectors ng North Korea, hindi dapat minamaliit ang mga sundalo ng North Korea na nakadeploy sa Russia. Tiyak nila maaasahan ang katapatan at fighting spirit ng mga sundalong galing ng Pyongyang sa panahon ng digmaan. Karamihan nila sa mga miyembro ng Storm Corps na nasa front lines ng giyera ay galing sa working class, kung kaya sumusunod ang mga ito sa anumang utos na walang anumang tanong o agam-agam. Kwento pa ng mga defector, dumaan sa umano'y matinding brainwashing ang mga sundalo ng North Korea. Ito ay sinasagawa sa tuwing umaga upang tiyakin na sila ay mentally prepared. Kaya nilang masanay sa larangan ng pakikidigma ang mga North Korean soldiers at hindi magtatagal ay kaya rin nilang matuto kung paano labanan ang kaaway o humanap ng mga paraan upang mabuhay sa gitna ng giyera. Nagkakaroon na ng mga pag-uusap ang Russia at ang bagong namumuno sa Syria. Конечно, в Сирийской Арабской Республике мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющая из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin, layo ng kanyang pakikipag-usap sa bagong namumuno sa Syria ang pagpapanatili ng kanilang dalawang base militar sa lugar. Ang nasabing mga military bases sa Mediterranean coast ay magagamit para sa humanitarian purpose. Kinumpirma naman ito na hindi pa rin sila nagkakausap ng pinatalsik na presidente ng Syria na si Bashar al-Assad ng ilang taon, kahit na napaulat na ito ay nagtungo sa Moscow matapos na sakupin ng rebelding grupo ang nasabing bansa. Сказать честно, что я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю. Ко встрече. Kinundi na rin ni Putin ang pananakop at pagpapalawig ng Israel sa kanilang buffer zone sa Syria, kung saan sinabi niyang base sa kanyang mga nakalap na balita ay walang balak ang Israel na lisanin ang naturang buffer zone, bagkus balak pa nilang angkinin ito bilang kanilang sariling teritoryo. Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль. И можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии.
но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, собираются там усиливаться. Более того, местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства. Idineklara ni French President Emmanuel Macron ang December 23 bilang National Day of Mourning dahil sa Mayotte Tragedy. Nangako rin si Macron na ibabangon muli ang Mayotte sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad at pagsasaayos ng mga gusaling nasira roon dahil sa bagyong Chido. Jessica Bautista po para sa detalye. Kamakailan sinalanta ni Bagyong Chido ang Mayotte, isang overseas territory ng France kung saan napakarami ang pinaniniwalaang nasawi. Matapos ikutin ng Pangulong Emmanuel Macron ang French archipelago, sinabi nitong mananatili siya sa isla upang kamustahin ang mga komunidad dito sa Biyernes. Ani Macron, nakatutok siya sa pagbangon muli ng isla. Rebâtir Mayotte, c'est l'engagement que j'ai pris, c'est le souhait des élus, de la population, c'est-à-dire rebâtir à la fois de l'habitat et des bâtiments publics durables qui répondent aux normes et qui feront face à des événements du type de ce cyclone ou à des événements naturels auxquels malheureusement dans la région on est confronté. On va simplifier les procédures. Parmi ces procédures, il y a aussi celles qui permettent justement de mettre fin à ces bidonvilles et de supprimer les habitats qui sont à la fois indignes, dangereux, dans lesquels sont les clandestins. J'ai décidé de dormir ici parce que je considérais que, compte tenu de ce que vit la population, je pense que donner le sentiment de repartir le jour même aurait pu installer l'idée qu'on vient, on regarde, on s'en va. Et donc je veux aussi passer un peu plus de temps à Pamandzi avec la population qui m'y attend, passer du temps avec les services de l'État qui sont là et qui y restent, et donc avoir un moment aussi pour les remercier, et pouvoir demain prendre quelques heures de plus avant d'aller vers Djibouti, mais je pense que c'est une marque de respect, de considération à laquelle je tenais. Sa kasalukuyan, batay sa mga opisyal na teritoryo, 31 lang ang kumpirmadong nasawi, 5 araw matapos hagupitin ni Chido ang lugar. Subalit, libo-libo ang kinatatakutang namatay. Ani Macron, kailangang maging maingat sa pagbibigay ng bilang. Je serai très prudent sur les chiffres. Je pense que le chiffre qui a pu être évoqué dans la presse locale, rien ne permet de le corroborer. Aujourd'hui, on a une trentaine de chiffres officiellement. Répertorié 32, c'est ça, monsieur? 31, monsieur. 31. Il y a un travail qui est fait, un sous-préfet qui a été mis à disposition de monsieur le préfet est en charge de ce travail avec justement les autorités sanitaires, les médecins, les maires. Kaugnay ng trahedya, idiniklara ni Macron ang 23 ng Disyembre bilang pambansang araw ng pagdadalamhati. Le 23 décembre, monsieur Le deuil national le le deuil national, j'ai signé le texte tout à l'heure. Il est confirmé en effet pour lundi. Et il y aura une minute de silence qui sera faite dans tous les services publics, bâtiments, et on invitera la population à le faire à midi. Et les drapeaux seront mis en berne et les dispositions qui légalement prévalent en cas de deuil national seront appliquées. Jessica Bautista para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Optimistic ang United Nations Special Envoy para sa Syria. Anya malaki ang pag-asang makakapagsimula na muli ang bansa. JC Yumul po para sa balita. Kulang 2 linggo matapos pabaksakin ng rebelde ang pamahalang Assad, nakatanaw sa magandang kinabukasan sa UN Special Envoy to Syria na si Geir Pedersen. Of course, we all know it's only 11 days since HTS and the other groups came to Damascus, so it's early days. But I think it's important to say that there is a lot of hope that we can now see the beginning of a new Syria. A new Syria that, in line with Security Council Resolution 2254, will adopt a new constitution that will ensure that it is a social contract, a new social contract for all Syrians, and that we will have free and fair elections when that time comes, after a transitional period, also in line with Security Council Resolution 2254. Binigyang diin ni Pedersen ang matindi at agarang pangangailangan ng tulong ng bansa
Ngayon din ang pagtayo muli ng bayang dumaan sa ilang taong paghihirap. There are a few challenges. One is that the conflict isn't over yet. Yes, there is stability in Damascus, but there are challenges in some areas, and of course, one of the biggest challenges is the situation in the northeast. We need immediate humanitarian assistance, but we also need to make sure that Syria can be rebuilt, that we can see economic recovery, and that we can hopefully see the beginning where we start the process to end sanctions. Tiniyak ni Pedersen sa bagong gobyerno ng Syria na nakaalalay ang United Nations para sa pag-usad ng bansa. We have expressed to the new administration that the UN is here to help and to assist, and that we are hoping for a close cooperation where we can move together on all the critical issues for Syria. And I'm looking very much forward to continue that dialogue. Dagdag ni Pedersen, mahalagang matiyak ang isang mapagkakatiwalaan at inklusibong transisyong politikal na magsasali sa kabuuan ng Syria. JC Yumul para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagpakawala po ng 2 Palestine to hypersonic ballistic missile ang grupo ng Houthi rebels sa Yemen. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، ونفذت العملية تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، منها محطات الكهرباء، وجاء ردنا في إطار الرد الطبيعي والمشروع. Ayon kay Houthi military spokesperson Yahya Saraya, isinagawa itong missile launch bilang tugon sa pag-atake ng puwersa ng Israel sa Yemen. Nangako naman si Israeli Defense Minister Israel Katz na pagbabayaran ng naturang grupo ang kanilang ginawang pag-atake. Kasunod naman ng pahayag ni Katz ay inanunsyo ni Israeli spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari na buong magdamag na nagsagawa ng airstrike ang Israeli military papunta sa teritoryo ng Yemen. The IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sana'a, which the Houthis have been using in ways that effectively contributed to their military actions. Israel will not hesitate to act in order to defend itself and its citizens from the Houthis' attacks. Base naman sa ulat ng state media ng Houthi rebels na Al Masira TV ay nasa 9 na katao ang namatay sa nasabing insidente. Tinamaan din ang 2 power stations malapit sa Sana'a, kabisera ng Yemen. إن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع غزة، وكذلك الرد على هذا العدوان الغاشم، وذلك باستمرار الإسناد وضرب كافة الأهداف المعادية بالأسلحة المناسبة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. Samantala pumalo na sa 45,097 ng mga Palestino ang nasawi mula ng paigtingin ng Israel ang kanilang pag-atake sa Gaza noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa Gaza Health Ministry, mayroon ding 107,244 na mga kababayan nila ang nasugatan. Ang nasabing bilang ay maaaring tumaas pa dahil sa may ilang napaulat na nawawala mula sa pag-atake ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Sa loob lamang ng 24 oras ay mayroong 38 katao ang nasawi at 203 naman ang nasugatan. Dahil dito ay nagpupursige na ang mga negotiators na maipasa ang ceasefire agreement sa gitna o pagitan ng Israel at ng Hamas.
Itinuturing na ngayon ng White House na nasa pagpapasya na ngayon ng Hamas kung sila ay tutugon sa ceasefire deal nila ng Israel. So Gaza has to be translated into something different that ensures that Hamas is not in any way in charge, that Israel doesn't have to be, and that there's something coherent that follows that enables the governance, the security, the reconstruction of Gaza. Ayon po kay U.S. Secretary of State Antony Blinken, nagkaroon na sila ng ilang serye ng pag-uusap kasama ang mga mediators, kagaya na lamang ng Qatar at ng Egypt. Nakikita rin ito na may ilang mga kondisyong nagkakasundo naman ang dalawang panig. Una nang sinabi ng Hamas na pinapatagal ng Israel ang pagtugon sa ceasefire deal kung kaya naman. Marami itong hirit na mga kondisyon. Magugulita ang ilan sa mga kondisyon sa pagkabilang o sa magkabilang panig ay ang pagpapalaya sa mga bihag at ang tuluyang paglayas ng Israel Defense Forces sa Gaza. Inudyok din ni Blinken ang Israel na itigil na ang agresyon nito sa naturang teritoryo dahil mas mainam para sa interes ng mamamayan ng Israel na ligtas nang maibalik ng Hamas ang kanilang mga bihag. From Israel's perspective, I think they've accomplished very significant and important strategic goals militarily. But the question now is, how do you translate those into enduring political successes? How do you move from Gaza, where, by Israel's own account, they've achieved what they fundamentally set out to achieve, and trying to ensure that October 7th never happens again, dismantle Hamas's military capacity? They've done that. Deal with the leaders who are responsible for October 7th. They've done that. Now is the time, assuming we get the hostages back, to move this to another place where they're not left holding the bag in Gaza. Because if they do, if they wind up holding the bag, they'll be dealing with an insurgency for years. And that's not in their interest. Sa ibang balita, isang individual ngayon ang nasa kritikal na kondisyon dahil sa bird flu infection. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention of CDC, ito ang unang severe human case ng bird flu. Anila nahawang matandang pasyente sa mga may sakit na ibon sa isang bakuran. Batay sa datos ng partial viral genome na nakuha sa pasyente, ang virus na naka-infect sa may sakit ay ang D1.1 genotype. Karaniwan anila itong natatagpuan sa mga wild birds at poultry sa Estados Unidos. Samantala, ilang oras matapos i-anunsyo ng CDC ang unang severe human case dahil sa bird flu, nagdeklara ang California ng state of emergency dahil sa nasabing sakit. Paliwanag ni Governor Gavin Newsom, ang deklarasyon na ito ay upang i-streamline at pabilisin ang pagresponde ng estado sa sakit na bird flu. Kumalat na rin anya ang bird flu virus sa 16 na estado sa Amerika simula nung una itong natuklasan sa Texas at Kansas nitong March 2024. Susunod, verdict sa landmark French mass rape trial inilabas na. Mga manggagawa ng Amazon nag-strike ngayong holiday season. At bagong Superman trailer ni James Gunn, pinagkakaguluhan ng fans worldwide. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Gusto nyo bang matuto ng mga nutritional food at easy recipe? Abangan ninyo kami tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Saturday and Sunday. Dito lang yan sa Ito ang Tahanan. Bawat barangay na ating binibisita ay hinahatiran natin ng saya at mga palarong pampaganda ng umaga. At ang mga kabarangay naman ay sinasalubong tayo ng iba't ibang kwento na makulay, makabuluhan, Well done! at siguradong kapupulutan ng aral. Hindi ako natinag. Kaya ko yan.
Ganyan magmahalan ang mga magkakabarangay. Kaya join na sa amin tuwing alas 7 ng umaga dito kung saan garantisado ang kasiyahan mo. Ang kabarangay nyo, LTE, Love, Tony Pe! and everything! Love Tony Pet and everything. Be your own health advocate by turning into your own expert. We are your coach. Without any fiction and with lots of facts. Be active in a clever way. Nakaligtas ang isang Chinese tourist matapos itong mahulog mula sa isang umaandar na tren sa Sri Lanka dahil sa pagkuha nito ng selfie video. Ayan po, kitang-kita sa video na nakakapit sa railing habang nakalabas ang katawan ng babae sa carriage ng tren nang nahagip ito ng sanga ng puno. At dahil dito ay nagpanik ang babae at kaagad na nahulog ito mula sa tren. Ayon sa lokal na ulat, tumigil naman ang tren sa susunod pang istasyon at may nagmalasakit namang pasahero para alamin ang kalagayan ng turista. Buti na lamang ay nasalo ito ng isang malaking halaman at nakaligtas mula sa pagkahulog mula sa tren. Kinumpirma naman ng mga pulis na hindi nagtamo ng sugat ang babae. Mula rito ay nagpaalala ang mga pulis sa lugar sa publiko na maging mapagmatyag sa paligid tuwing at laging sundin ang mga safety precautions na inilatag ng mga otoridad. Kasalukuyan naman pong nagpapagaling sa paggamutan ng isang batang lalaking 11 anyos sa Texas matapos maararo ng isang ligaw na SUV na dumiretso sa barberyang pinasukan niya. Ayon sa lokal na ulat, bago maganap ang insidente ay may isang pintor sa labas na nagbabala na sa humaharurot na kotse. Pero bago makaiwas ang mga customer ay nahuli na ang lahat at nakapasok na ang itim na SUV. Higit sa batang lalaki, dinala rin sa ospital ang isang babaeng naglalakad na nasa malapit na dress shop at ang driver ng kotse. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing ang driver sa dialysis treatment at malaki ang posibilidad na inatake ito ng sakit kaya hindi na ito nakapagmaneho ng maayos. Nasawi ang 9 na katao habang sugatan naman ang hindi bababa sa 37 individual sa nangyaring pagsabog ng isang gas tanker sa syudad ng Jaipur sa India. Ayon sa lokal na ulat, isang truck ang sumalpok sa gas tanker na naging sanhi naman ng pagsabog. Kaagad namang rumisponde ang mga bumbero sa site para apulahin ang apoy. Maraming ambulansya din ang makikita sa lugar na nagdadala ng mga sugatang biktima patungo sa pinakamalapit na paggamutan. Sa ngayon po, pansamantalang isinara ang kahabaan ng Jaipur-Ajmer Highway para sa clearing efforts ng mga otoridad. Pinatawar ang maximum sentence na 20 taong pagkakakulong si Dominic Pelicon, ang asawa ni Giselle Pelicon na siya ring pangunahing sospek sa panggagahasa kay Giselle. Ayon sa korte, guilty si Dominic sa kasong aggravated rape matapos niyang bigyan ng droga si Giselle, gahasain ito at imbitahin pa ang ibang lalaki na sexual na abusuhin ng walang malay na si Giselle. Umabot ng halos 1 dekada ang pang-aabusong sexual ni Dominic sa kanyang sariling asawa. Ayon kay Giselle, napakahirap ng kanyang pinagdaanan, ngunit hindi niya pinagsisisihan na isa publiko ang pagdinig sa kanyang kaso. Layon niya anya na makita ng publiko ang katotohanan. Samantala, bumalik sa New York City si Luigi Mangione, ang suspect sa pagpatay sa United Health Group CEO na si Brian Thompson. Galing si Mangione sa Pennsylvania, subalit nagpa siya ito na i-waive ang kanyang extradition. Dahil po dito, mananatili ang suspect sa pangangalaga ng New York City Police. Humarap din siya sa Manhattan Federal Court para sa pagdinig ng kanyang mga kasong murder through use of a firearm at stalking. Wala pang ibinigay na susunod na detalye kung kailan ang kanyang susunod na hearing sa mga nasabing kaso.
Bukod sa unti-unting nawawalan na mga tirahan ang mga penguin, polar bears at iba pang hayop dahil sa mga natutunaw na ice shelves sa Antarctica. Sinasabi po ng mga siyentipiko na ang mga natutunaw na yelo ay nagiging sanhi pala ng pagtaas ng bilang ng mga bagyo sa karagatan. Ito nila ay dahil sa pagtaas ng heat loss mula sa tubig patungo sa atmosphere ng mundo. Gamit po ang satellite imagery at iba pang makabagong atmospheric and wind equipment na pag-alaman ng United Kingdom's National Oceanography Center and colleagues na tumoble ang taas ng heat loss noong taong 2023 kumpara sa mga nagdaang taon. Natuklasan din ng mga siyentipiko na ang bilang ng mga bagyo noong June hanggang July noong taong 2023 ay tumaas ng hanggang 7 araw bawat buwan. Kumpara po yan noong 1990 hanggang taong 2015. At kaugnay naman ito, patuloy na nananawagan ang mga environmentalists na gumawa na ng hakbang ang bawat bansa upang protektahan ang mundo laban sa climate change. Nag-walk out ang mga empleyado ng Amazon sa 7 lokasyon nito sa Estados Unidos noong umaga ng Huwebes oras po sa Amerika. Ayon sa strikers, paninindigan nila ang kanilang mga kahilingan hanggang sa sumang-ayon sa kanilang administrasyon ng Amazon. Si Ana Cui para sa balita. Itinaon ng Amazon workers strike ang kanilang pag-walkout sa kasagsagan ng holiday shopping rush. Layo nilang ipitin ang kanilang mga boss na sumang-ayon sa usapang kontrata sa pagitan ng union at administrasyon. Ayon sa strikers, maninindigan sila hanggang sa makuha ang karapat-dapat na sahod at benepisyo. To go the distance. This is a demonstration to show Amazon that we cannot be ignored because that is what they have been doing. This strike is a ULP strike, unfair labor practices, which they have done against us, the workers inside. And it's to bring awareness that, hey, they're doing unlawful labor practices for the public to see. And then also to show Amazon, hey, we mean business and we're not going to stop. We're going to continue to be out here. We're going to be chanting. We're going to be in your ear about this and we're going to be on top of everything because we deserve to have workable wages. We deserve dignity and respect when we walk in there. Ayon sa Teamsters, ang mga manggagawa ng Amazon warehouses sa New York, Atlanta at San Francisco ay nakikibahagi sa anyay pinakamalaking strike laban sa Amazon. Kumakatawan sa 10,000 mga manggagawa sa 10 pasilidad ng Amazon ang International Brotherhood of Teamsters. Ayon sa mga manggagawa, kabilang sa mga reklamo nila ang kawalan ng medical benefits. We're working and doing these jobs and sacrificing our bodies and we're not even getting a livable wage to live in the city for the city that we provide our service for. And not only do I look at my coworkers and see how just dog tired and wear and tear it takes on their bodies, but we're not even given proper benefits. All of us are living paycheck to paycheck. All of us have gotten behind on bills. Most of us have second or third jobs or sometimes this is our second and third job. They keep a lot of us part-time so that they don't have to give us any health benefits. So a lot of us also are paying for health benefits out of pocket as well just to be able to go see a doctor when we get hurt. Binigyan ng Teamsters ang Amazon ng December 15 deadline upang makipagnegosasyon. Ayon sa isang tagapagsalita ng Amazon, intentional na nililigaw ng Teamsters ang publiko at pinilit ang mga empleyado at third-party drivers na sumali sa strike. Subalit ayon sa kumpanya, hindi nito inaasahan ng anumang epekto sa operasyon kahit pasaksakan ng busy ngayon ng mga tao sa pamimili online. Sa kasalukuyan, may 800,000 employees ang Amazon sa warehouses nito, 600 fulfillment centers, delivery stations at same-day facilities sa bansa. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Mainit pa ring usapin ngayon sa Estados Unidos kung ipagbabawal nga ba ang sikat na social media apps sa mga residente roon.
Ngunit nang tanungin si US President-elect Donald Trump kung ipagbabawal ba niya ang TikTok, ay sinabi niyang, I have a warm spot in my heart for TikTok. Lumabas sa pag-aaral ng Trump team na ang bagong Washington leader pala ang most viral candidate ng TikTok. Siya rin ang #1 sa listahan ng most followed world leaders and politicians. Umabot din sa 2.4 billion views ang content ni Trump. Aba, malayong-malayo po yan kina Taylor Swift na nasa 251 million views at maging kay Beyonce na nasa 131 million views lamang. President, how do you plan to stop the ban on TikTok next month? Who? How do you plan to stop the ban on TikTok next month? We'll take a look at TikTok. You know, I have a warm spot in my heart for TikTok because I won youth by 34 points. And there are those that say that TikTok had something to do with that. Now, Joe Rogan did, and some of the other people that were recommended by my son Barron, he knew names. I said, who is that? Tell me, who's that? Dad, you got to be kidding. I can't believe you don't know. And I did those interviews, and it was actually sort of cute. Do you want to know the truth? But we did them, and that had an impact. But TikTok had an impact, and so we're taking a look at it. Maghaharap po sa isang exhibition match sina dating 2-division UFC champion Conor McGregor at World Wrestling Entertainment o WWE star Logan Paul sa 2025. Magkasundo ang kampo ng dalawa na ganapin ang naturang match sa bansang India at maglalaban sa ilalim ng boxing rules. Mismong si McGregor ang nag-anunsyo sa naturang laban, ngunit sa kasalukuyan ay nananatiling limitado pang impormasyong inilabas ukol dito. Ang tanging idinagdag ng UFC star ay nakasalukuyang nakikipag-usap ito sa pamilya ng bilyonaryong si Mukesh Ambani na siyang nag-sponsor sa naturang laban. Sa kasalukuyan, hawak ni McGregor ang record na 22-6-0. Sa 22 na laban na kanyang naipanalo, 19 ay nakuha niya by knockout. Si Paul naman ay isang YouTuber na kamakailan ay pumasok sa boxing. Mula ng pasukin ng naturang sport, 4 na beses na siyang lumaban. Pinakamalaki dito ay laban kay undefeated champion Floyd Mayweather Jr. Hindi pa rin naman nawawala ang kasabikan ni Filipino-American NBA player Jordan Clarkson na mapili muli para makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Sinabi nito ang isang malaking karangalan ang mapili bilang manlalaro ng sarili bansa. Hindi na bago kasi si Clarkson sa Gilas dahil sa sumabak na ito noong 2023 World Cup of Basketball na ginanap sa bansa. Naging pamilyar na rin ito sa kasalukuyang Gilas coach na si Tim Cone dahil siya noon ang assistant coach ni Chot Reyes. Pinuri ni Clarkson si Cone dahil sa magandang komunikasyon at ang koneksyon nito sa mga manlalaro. Giit nitong ang mapili na makapaglaro sa Gilas ay isang napakalaking oportunidad. Sa ngayon, umaasa pa rin itong maging isa sa mga naturalized players ng Gilas dahil sa ginagawang paghihigpit naman ng FIBA. Hindi po binigo ni Director James Gunn ang mga fans ng Superman. Ipinasilip kagabi ni Gunn ang highlights ng bagong Superman movie at nag-trending ito sa iba't ibang social media sites. Natuwa ang mga fans na makita si David Cornsweet, ang bagong Man of Steel na suot ang original na version ng costume ni Superman na red at blue. Naging nostalgic din ang ilang DC lovers nang marinig ang scoring ng pelikula dahil may pagkakatulad dito sa himig ng scoring ng Superman movies ni Christopher Reeve. Pinakita rin sa trailer ni Cornsweet o siya bilang si Clark Kent, ang alter ego ni Superman na may eksena na may pagkakahawig din sa unang Superman movie. Hindi nagbigay ng clues ang trailer kung ano ang kwento ng Superman ni Gunn, pero ipinakita rito sina Rachel Brosnahan bilang si Lois Lane, Nicholas Hoult bilang si Lex Luthor, Isabella Merced bilang Hawkgirl at Eddie Gattecki bilang si Mr. Terrific. Pero may isang karakter na sobrang kinagiliwan ng mga fans at ito ay walang iba kundi si, tama po ang hula ninyo, si Krypto the Super Dog. Si Krypto ay aso ni Superman at may mga superpowers din siya gaya ng kanyang amo na superhero. Katulad na lamang ng super speed at super strength dahil akalain nyo, kay Krypto
Alagao, the super dog pa nagpa-rescue si Superman para makauwi lang sa kanilang bahay. Ipalalabas sa sinehan ng Superman sa July 11, 2025. Susunod, Duck Pond Show sa London ilalabas na ngayong Disyembre. 3 nature parks ng Pilipinas pasok sa ASEAN Heritage Parks. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at namata ng Agila, World News. Mga detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Pagod na ang ating barkada sa search for the missing painting. Pwede bang hindi na muna ako sumama sa pag-obserba ng mamaya? Ako rin, Sir Lloyd. Maigi pa, mag-take turns na lang tayo. Wait lang, bakit parang naging search for the one? Christy, salamat Sinamahan mo ako mag-ikot-ikot. Wala yun, Sir Lloyd. Mukha lang tayong nagde-date. Habang may nabubuong tambalan, pero namang nagkakalabuan. Hoy, Nay! Bakit mo pinaiyak yung anak ko? Tito, hindi ko naman po siya pinaiyak. Siyempre, sasabihin niyo yun. Alamin kung anong search ang unang matatapos sa tumitinding mga kaganapan dito lang sa Goodwill Season 5. Bago mag-Corina interviews. Alas 5 ng hapon, dito lang sa Net 25. Sa Net 25. Ngayong holiday season ay nakatakdang magtanghal ang Australian circus troupe na Circus sa London para itampok ang nalalapit na Duck Pond show nito. Ayon sa grupo, nakatakdang ipalabas ang Duck Pond Show ang reimagining ng Swan Lake at The Ugly Duckling mula December 19 hanggang 30. Kaya sa kanilang paghahanda, pinapakita naman nila ang kanilang mga itatampok na acrobatic skills and poses sa River Thames. Giit ng Circa, dapat abangan ang kanilang show dahil pinagsama-sama nila ang kanilang talento sa acrobatics at classical ballet dance para ipakita sa madla. Itatanghal ng grupo ang kanilang weeks-long show sa South Bank Center sa London sa direksyon ni Yaron Lifshitz. At 3 natural parks po ng Pilipinas ang nakasama na sa bagong listahan ng ASEAN Heritage Parks or AHP. Napabilang po ang Apo Reef Natural Park, ang Turtle Islands Wildlife Sanctuary at ang Balinsasayaw Twin Lakes sa 62-item list ng AHP. Ang Apo Reef ay matatagpuan sa Occidental Mindoro. Ito ang pinakamalaking continuous coral reef system sa Pilipinas at second largest sa buong mundo dahil may lawak ito na higit sa 27,000 hectares. Matatagpuan dito ang higit sa 482 fish species and 63 coral genre. Ang Turtle Islands Wildlife Sanctuary naman ay matatagpuan sa Tawi-Tawi at tirahan ito ng 281 Flores species and 414,529 green turtles and hawksbill turtles. Ang Balinsasayaw Twin Lakes Natural Park naman ay nasa Negros Oriental. Marami pong endangered and endemic species ang naninirahan doon. Magandang balita rin ito para sa Pilipinas dahil umabot na sa 14 ang natural parks ng ating bansa na nasa listahan na ng AHP.
Ayon sa ASEAN Center for Biodiversity, ang pagiging bahagi ng listahan ng AHP ay magpapahintulot sa mga protektadong lugar na ito na magkaroon ng mga pagkakataong magbahagi ng mga mabuting kasanayan at karanasan sa protected area management at makakuha rin anla ng mga natural parks na ito ng tulong upang mapahusay ang kanilang area management operations. At akalain mo, Nina. Akalain mo, Rikki. Friday na naman. Yun nga. Kaya naman saya-saya ng kulay natin. Diba? Sana pa magkaroon kayo ng very happy weekend with your loved ones. Pero Nina, di ba? Dami nang natatraffic na daw ngayon. Sobra. Alam mo, nginingiti ko na lang kasi ayokong ma-preoccupy yung isip ko ng mga katrapikan sa paligid-likid. Sabi nga nila, cool ka lang dapat. Tama. Ayan. So, we wish you a very happy weekend with your loved ones once again. At huwag niyo po kami masyadong mamimiss dahil babalik kami ni Nina sa Lunes para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy weekend again, everybody. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako naman si Nina Rikki, Alagao, Flores. Happy weekend po sa inyong lahat, kahit pa-traffic. Ito ang mata ng Agila International para naman po sa mga balitang nangyari pa rin sa iba't ibang panig ng mundo. Punta po tayo kay Alma Angeles para sa mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net 25 World News. On tonight's headlines. Tragedy in Zagreb. A teenager has injured a teacher and several students in a knife attack at a primary school in the Croatian capital. The teenage girl who carried out a deadly shooting at a Wisconsin school this week was reportedly in contact with a California man who was planning his own mass shooting. And this information emerged from a California gun violence emergency protective order issued on Wednesday. Authorities are continuing to investigate the motive behind the 15-year-old's attack. Malaysia has agreed to renew the search for missing Malaysian Airlines flight MH370, which vanished more than a decade ago in one of aviation's most enduring mysteries. And meet Captcha, the AI-operated robot who teaches a class at a German school. And the news starts now. A deadly school shooting in Wisconsin took a startling turn as investigators uncovered an unexpected connection to California, adding a complex layer to an already tragic case that has left a quiet Madison community reeling. The teenage girl behind a deadly shooting at a Wisconsin school this week had apparently been in contact with a California man who was planning his own mass shooting. That's according to a California gun violence emergency protective order issued Wednesday. News of the connection came as police continued searching for answers on what motivated 15-year-old Natalie Rupno to stage the attack. Rupno had killed a fellow student and a teacher, wounded 6 others before turning the gun on herself. The court record said the FBI saw messages Rupno received from 20-year-old Alexander Charles Pfaffendorf in California. When agents confronted Pfaffendorf, he admitted he told Rupno he would arm himself with explosives and a gun and target a government building. The order did not say which building he allegedly targeted or when the alleged attack would happen. It did ask Pfaffendorf to turn in guns and ammunition to police within 48 hours, though it's unclear if he was in custody by Thursday. The community on Tuesday night grieved the shooting at Madison's Abundant Life Christian School. Dane County Medical Office identified the 2 people killed at the school as 14-year-old 9th grade student Ruby Vergara and 42-year-old faculty member Erin West. The shooting was unusual as it was carried out by a female when an overwhelming majority of school shooters in the United States have been male. It's also raised questions how a 15-year-old girl got a hold of the 2 guns she had with her at the time of the shooting,
as Wisconsin law prohibits anyone under 18 from possessing a firearm. And we have some breaking news tonight. A teenager has injured a teacher and several students in a knife attack at a primary school in Zagreb, Croatia. Police say the incident occurred just before 10 a.m. in the Preča neighborhood. Officers described the attacker as a young male and confirmed he has been detained. While media reports suggest that one student may have died, video footage released by Croatian media shows children running from the school building in the aftermath of the attack, and we're following developments. My child attends this school, where an assault occurred involving the teacher and reportedly the pupils. We're just now hearing reports that multiple children are hospitalized, but no other information is available. It is disastrous that when I rushed into the school, I had no information regarding my child's whereabouts. No one was willing to provide any details. I really don't know what to say. On my way here, I met a neighbor whose child is in the 5th grade. The child came out of physical education in shorts, a short-sleeved t-shirt. They were in shock, couldn't say to coherent words, so yes, it obviously affected the children. Zgroženi kao i cijela hrvatska javnost ovom velikom tragedijom koja se jutros dogodila u osnovnoj školi Prečko u Zagrebu. Tamo su trenutno i ministar Božinović i ministar Fuchs. Oni kao i naravno policija i sve ostale službe nastoje utvrditi što se točno dogodilo u ovom velikom incidentu. China's President Xi Jinping has called on Macau's new government to be bold in diversifying its economy as the city welcomed its first leader born and raised in mainland China. Now, Xi made the remarks during Friday's inauguration of the new Macau administration, led by former Judge Sam Hu Fai, who hails from Guangdong province and is fluent in Portuguese. 尊重两制差异，充分保障特别行政区。 We will respect the differences between the two systems, fully guarantee the high degree of autonomy of the Macau Special Administrative Region. 坚定不移。 We will continue to implement the one country, two systems policy, with the Hong Kong people administering Hong Kong and Macau doing the same thing in an all-round accurate and unwavering manner, ensuring that it will not change, will not waver, and will not deviate from the policy. 确保不走样，不变形。 Beijing has long praised Macau for its loyalty and stability, with over half of its 700,000 residents having migrated from mainland China in recent decades. As a special administrative region of China, Macau operates under the one country, two systems principle, which also applies to Hong Kong. And since returning to Chinese rule on December 20, 1999, Macau has been given a high degree of autonomy. During a recent speech, Xi urged Macau not to rest on its laurels. He encouraged the region to be bold, embrace change, and innovate, making the most of the one country, two systems framework. To strengthen its global competitiveness, Xi called for increased cooperation with Portuguese-speaking countries and active participation in China's Belt and Road Initiative. Australia is set to provide more than $100 million to help the Solomon Islands boost its police force and reduce its reliance on external partners. Prime Minister Anthony Albanese made the announcement, saying the funding will not only boost domestic security, but also enhance the island's ability to contribute to regional stability. And my government is proud to make a significant investment in the police force of the Solomon Islands to ensure that they can continue to take primary responsibility for security in the Solomons. It's also the case that today we reinforce Prime Minister Manele's comment that Australia is the security partner of choice. This investment over 4 years will be guided by the Solomon Islands priorities:
package will improve funding, training and infrastructure support to grow the Royal Solomon Islands Police Force in a sustainable manner. This partnership will strengthen the Solomon Islands' domestic security, but it will also enhance its ability to contribute to regional stability. And this comes as both the U.S. and Australia have been working to limit China's growing security presence in the Pacific, especially after the Solomon Islands signed a security deal with China back in 2022. Albanese told reporters in Canberra that the 4-year, $190 million Australian dollar commitment shows Australia is the Solomon Islands security partner of choice. He also highlighted the agreement made in August by the 18-nation Pacific Islands Forum, which does not include China, to create a regional policing strategy focused on boosting police numbers and strengthening security within the Pacific family. The push by Australia is part of a broader strategy, including a series of funding and security deals with Pacific Island nations. Among these is a police funding agreement with Nauru, which gives Australia a veto over China using Nauru's ports and airports for security purposes. There is also a sports deal with Papua New Guinea, which could be scrapped if the country establishes police ties with China. And this all comes amid uncertainty over the incoming U.S. administration under Donald Trump, with Australia moving quickly to solidify its security and diplomatic ties in the region. We expect that the Solomon Islands, of course, as a sovereign nation, they have some measures in place, and we expect that to continue, but we also expect that as a result of this agreement, what we've done is make sure that Australia remains a security partner of choice. And I've consistently said, as a member of the Pacific Island Forum, that what we're about is making sure that the Pacific family look after our own security. And that is something that we've done through a range of bilateral agreements, but we've also done through our multilateral agreements with the Pacific Policing Initiative as well, that's been so well received. Malaysia is relaunching the search for Malaysian Airlines flight MH370 nearly 11 years after it vanished, leaving families desperate for answers. Transport Minister Anthony Loki said they owe it to the next of kin. The Ministry of Transport is currently negotiating the terms and conditions of the agreement with Ocean Infinity, which is expected to be finalized in early 2025. These decisions reflect the Malaysian government's commitment to continuing the search operation and providing closure for the families of MH370 passengers. The Boeing 777 disappeared on March 8, 2014, with 239 people on board during a flight from Kuala Lumpur to Beijing. Despite earlier efforts by Malaysia, Australia, and China, and a private search by exploration firm Ocean Infinity in 2018, the wreckage remains undiscovered. Ocean Infinity is back with a proposal to search 15,000 square kilometers of the southern Indian Ocean seabed, operating under a no-find, no-fee deal. If substantial wreckage is found, the firm will earn $70 million. The missing flight carried passengers from countries including China, Malaysia, France, and the U.S., with debris linked to the plane washing up along African coasts and Indian Ocean islands. Will this new effort finally uncover MH370's fate and bring long-awaited peace to the families? Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made an unexpected visit to the Syrian side of the buffer zone in the Golan Heights, and he met with Israeli military officers who recently secured control of the area following the ousting of Syrian dictator Bashar al-Assad earlier this month. From the summit of Mount Hermon, Netanyahu emphasized the strategic importance of the area, vowing that Israeli troops would remain stationed there indefinitely.
I am here on the summit of Mount Hermon with the Defense Minister, the IDF Chief of Staff, the head of Northern Command, the Director of the ISA, and senior commanders. We are holding this assessment in order to decide on the deployment of the IDF in this important place until another arrangement is found that ensures Israel's security. Mount Hermon, just 6 miles from the border, is the highest point in Syria. Netanyahu's visit marks the first time a sitting Israeli leader has traveled this far into Syrian territory. This is nostalgic for me. I was here 53 years ago with my soldiers in the General Staff Reconnaissance Unit. The place has not changed. It is the same place, but its importance for the security of Israel has only been underscored in recent years, and especially in recent weeks with the dramatic events that have occurred below us in Syria. We will determine the best arrangement that will ensure our security. Netanyahu described the buffer zone's capture as a defensive measure to safeguard Israel amid Syria's instability. However, his visit has sparked backlash from Syria's new rebel leaders, who see the move as a provocation. Even locals in the Golan Heights have also voiced opposition to Israel's presence. Therefore, because of Assad regime collapse, I am extremely happy. I feel that I am standing in Paris Square as we are on the brink of a new era, but happiness is not complete, since Israel attacked the villages of the Golan and is ethnically cleansing this area to take a piece of the Syrian land. It seems they have found it easy occupying Palestine, the Golan, and Lebanon. Israeli Defense Minister Katz defended the operation, citing Mount Hermon's value as a strategic vantage point. Katz noted that controlling the summit strengthens Israel's ability to monitor Hezbollah in Lebanon and deter Syrian rebels near Damascus. Israel has also ramped up airstrikes on Syrian military assets, further asserting its dominance in the region. Meanwhile, the Pentagon disclosed that there are currently 2,000 U.S. troops stationed in Syria, and that's more than double the previously reported figure of 900. And this updated count includes 900 long-term deployed personnel and additional forces temporarily assigned to support operations against Islamic State militants. It's not uncommon as units come in and go, come in and out, the replacement in place, transfer of authorities, those kinds of things, there will oftentimes be a bump, right? So the total number of forces officially deployed to Syria is 900. So that in and of itself, in terms of the additional numbers, as you know, over the years, that can fluctuate. Obviously, given the current situation in Syria, just very recently, I was made aware of the fact that, hey, maybe there's more forces than just a small number, or what would normally be considered around the 900 range. So we asked to look into it, got those numbers today, significantly higher than 900, which is again why we wanted to let you know. Those forces, what they've been doing is all focused on the Defeat ISIS mission, and again, that core 900, approximately 900, those are going to be your longer-term deployers, right? 9 to 12 months, as I understand it, versus temporary forces, which are going to rotate in on a 30 to 90-day basis, again, as it's been explained to me, that are there to meet any type of emerging mission requirements associated with the Defeat ISIS mission. The Pentagon's disclosure of 2,000 U.S. troops in Syria underscores the enduring threat posed by ISIS, a group that capitalized on Syria's civil war to establish a caliphate. At its height in 2014, ISIS controlled vast areas, including Raqqa, which serves as its capital. Although the coalition forces dismantled ISIS territorial strongholds by 2019, the group remains a persistent danger, conducting insurgent attacks and operating sleeper cells in northern and eastern Syria. The U.S. troop presence, including both long-term and temporary deployments, is central to preventing an ISIS resurgence and maintaining regional stability. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is in Brussels working to gain further backing from European allies in the ongoing conflict with Russia. During his visit, Zelensky met with French President Emmanuel Macron to discuss the potential deployment of French troops to Ukraine.
Zelensky expressed gratitude for France's preparation of a brigade for Ukraine's military, stating, "I had a productive meeting with French President Emmanuel Macron, and I expressed gratitude for France's preparation of one brigade for our army, and we agreed to continue this cooperation and prepare one more brigade. We hope other partners will join this effort. By contributing to equipping additional Ukrainian brigades, we share a common vision. Reliable guarantees are essential for a peace that can truly be achieved. We continue working on President Macron's initiative regarding the presence of forces in Ukraine that could contribute to stabilizing the path to peace." Emmanuel informed about his communication with other partners aimed at ensuring all necessary steps are taken for peace. The idea of foreign peacekeeping troops in Ukraine was first raised by Macron in February. And since then, Zelensky has been working to convince NATO countries to send their troops until Ukraine officially joins the alliance. Earlier this month, Zelensky reiterated this in talks with Germany's leadership. Frankly, we can discuss and work with Emmanuel's Macron proposal. Do you remember? He proposed that troops of one or another country could have a presence on certain Ukrainian territories, which would guarantee us security while Ukraine is not in NATO. But we, Ukraine, need to have a clear understanding when exactly Ukraine will join the European Union and when Ukraine will be in NATO. Zelensky also addressed the possibility with Polish Prime Minister Donald Tusk, who voiced Poland's unwavering support for Ukraine's NATO ambitions. Ukraine has always been able to count on Polish support when it comes to NATO membership. Nothing has changed in this regard. If it were up to Poland, it wouldn't take more than one day. But you can count on our diplomacy and our actions here. We will do everything we can to make the prospect of NATO membership for Ukraine ever closer. We are aware it's not an easy path. However, there's no consensus among European leaders about sending troops. Germany has firmly rejected the proposal, saying it's premature. British Foreign Minister David Lammy shared similar concerns. Putin is showing no signs of ending this merciless, aggressive war that's causing bloodshed, hardship and pain across Ukraine, and of course for the whole of Europe as we deal with the spectre of his new imperialism and aggression. We meet today with the Secretary General of NATO and of course Zelensky and close European allies to discuss what further support we give to Zelensky, what further military support, what further finances are necessary to put Ukraine in the strongest possible position as we head in and through 2025. Even if European nations reach a consensus, Ukraine's largest ally, the United States, may not agree to sending NATO troops. With Donald Trump's return to the White House, it's unclear how the U.S. will respond. Trump has previously stated he would end the war within a day of taking office, most likely by halting military aid and pushing Ukraine to concede territory, a move that could crush Zelensky's NATO's dreams. Zelensky's efforts to secure more support for his country's defense and NATO membership continue amid these challenges. As the Friday night U.S. time deadline approaches, efforts to avoid a government shutdown have hit another snag. Republicans' latest plan to keep the government open has failed once again, intensifying the gridlock in Congress. This struggle stems from the reliance on a continuing resolution, a temporary fix to fund the government, because Congress hasn't passed a full spending bill since 1997. The Trump-backed proposal was swiftly rejected just hours after its release, forcing congressional leaders back to the negotiating table. Republicans emerged from hours of closed-door talks with a revised plan. This is Washington. This is how the lawmaking is done. It's a long process. Sometimes it takes a while to reach consensus, but everything that I just told you was negotiated in a bipartisan fashion. Both parties agreed to these terms, and that's what's on the floor right now. The only change in this legislation is that we are going to push the debt limit to January 30th of 2027. We will push it beyond that
to that time point. And that will allow us to do the important work of governing in the new Congress. I hope that this vote passes tonight. We will send it to the Senate. We will extend funding, and we'll come back, and we will have the America First agenda come in roaring in January for the American people. Thank you so much. Gentleman from New York is recognized. Trump celebrated the plan on Truth Social, writing, "Now we can make America great again very quickly, which is what the people gave us as a mandate to accomplish." His post was quickly retweeted by Elon Musk, who used his platform X to encourage lawmakers to reject the original package earlier this week. Despite these efforts, Democrats and dozens of conservative Republicans voted down the new bill. It was a Republican-drafted bill that was posted by House Republicans. And then one or two puppet masters weigh in, and the extreme MAGA Republicans decide to do the bidding of the wealthy, the well-off, the well-connected millionaires and billionaires, not working-class people. Vice President-elect J.D. Vance is now pointing fingers at Democrats, blaming them for the failure. With time running out, the path to avoiding a government shutdown remains uncertain. And the news continues here on Net 25. We'll be right back. Expose. Bagong estilo at modus ng mga kriminal. Laganap na naman, kaliwat kanan na paalala ng kapulisan, tutukan. Isa pang expose. Mga laruan sa merkado, ligtas nga ba? Isa nating e-responder, maraming isisiwalat na sekreto. Exclusive. Mag-inang nagpipinta upang matustusan ang pangangailangan ng anak na may Down syndrome, nirespondihan. Ang mission ko lang is maging okay si Harry. Kung okay siya, okay na ako. Kung masaya siya, masaya na rin ako. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's live together. Sunday 25. Sunday 25. 2 days after a devastating 7.3 magnitude earthquake killed at least 16 people in Vanuatu, locals remain in makeshift tents, fearful of returning to unsafe homes. Because some of our houses is not safe anymore. Some houses, the wall fell off, the iron roof fell off. So that's why we all came here. We stay here for this time being until everything is finish, and then we can go back to our places. The Pacific Island nation now braces for heavy rains and a now possible cyclone as President Nikinike Vurobaravu urged residents to prioritize safety. He warned of potential landslides in a low-pressure system with a 10 to 60% chance of developing into a cyclone. Search and rescue teams, including international crews, continue to comb through rubble in the capital, Port Vila, where access is restricted and heavy machinery is in use. A curfew remains in place to ensure public safety. Meanwhile, Australian tourists evacuated to Brisbane on military flights expressed gratitude for their survival. We sat up on a hill for like 4 hours because they said normally a tsunami would come. But yeah, we are lucky. We all got out with a couple bruises, but people passed away. Like they said, it's the worst one in 102 years. I was in the middle of Port Vila when the earthquake hit, so I watched buildings come down around me and people start screaming and running, and I had no idea what to do. So I just started following the crowd, and we ended up running up a giant hill because people started sort of yelling the word tsunami to everyone. So yeah. The disaster has left Vanuatu grappling with power outages, water shortages, and the daunting task of recovery. And finally in our news, meet Captcha, the AI-operated robot who teaches a class in Germany. Take a look. Attention, humans. We have now reached our 5th and final debate topic. AI leads to more fake news. This should be particularly interesting given
how much misinformation exists about my kind. Let us examine whether artificial intelligence truly contributes to the spread of false information, or if that is just another human misconception. Team, you have exactly 3 minutes to present your initial arguments on why AI leads to more fake news. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, have a great weekend, everyone. I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.